W rosyjskim wojsku dzieli się żołnierzy na bardziej przydatnych i mniej przydatnych. Currently, Russia, along with Iran, stands as one of the primary sources of the most serious religious extremism and fundamentalism globally. Additionally, the ideological extremism of North Korea adds to this concerning trend. The Russian Orthodox Church has ordered its priests to read a daily prayer for Holy Rus, asking God to oppose those who have taken up arms against Holy Rus, and asking for victory to Russian weapons. Priests who refuse are being punished by being defrocked. The head of the Moscow Patriarchate, Metropolitan Gregory of Voskresensky, has issued a circular which is the first publicly disclosed official church document regulating internal church support for the war, according to the journalist and religious scholar Ksenia Luchenko. The ROC's leader, Patriarch Kirill, wrote the prayer, which has gone through a number of versions in the 2 years since the full-scale war in Ukraine began. It reflects Putin's ideology that Ukrainians are merely Russians with a sense of false identity. The prayer appeals to, God of our salvation, look in mercy on your humble servants, hear and have mercy on us. Behold, those who want to fight have taken up arms against Holy Rus, hoping to divide and destroy her one people. Arise, O God, to help your people and grant us victory through your power. Strengthen the warriors and all the defenders of our fatherland in your commandments. Send down strength of spirit to them. Preserve them from death, wounds, and captivity. Rock priests are embedded with Russian troops in Ukraine, who have received Kalashnikov-decorated prayer books which compare Putin to the Archangel Michael. The ROC has pursued an aggressive program of suppressing other churches in occupied regions. As this illustrates, the ROC has been strongly supportive of the war. It has, for instance, declared pacifism to be a heresy and has defrocked anti-war priests, or even those who have unofficially edited the prayer to turn it into a plea for peace. In a recent example of ecclesiastical punishment, Archpriest Alexei Uminsky was removed from his rectorship and banned from serving as a priest. He was replaced with the ferociously anti-Ukrainian Archpriest Andrei Tkachev, whose statements have included, "If they, the Ukrainians, came here, they would cut us up and smear the roofs with blood," as they used to say. Now we are ending this war, and we will end it. You're out there fighting with Satan face to face, and there's still a separate war here too. We are grateful to you for doing this dirty, bloody work. We are the new Israel, called to a special historical mission, and against us are the afterthoughts of Babylon, Egypt, and Rome, with their idols, sacrifices, and depravity. It's interesting how Russia finds itself in war. The entire political core of Ukraine are jackals. Not just jackals, but also Judases and demon-possessed jackals. Ukraine is only physically in the 21st century. Psychologically, it corresponds to the 19th century at best, or even the 17th. Ukrainians are sheared and cut as they were sheared and cut before the era of historical materialism. Such statements aren't untypical of pro-war Russian Orthodox priests, and highlight why Ukraine has taken steps to root out the Russian Orthodox Church in Ukraine as a hostile force. And while they are praying to God to protect them in Ukraine, the Russian military is reportedly forming mobile fire groups to mitigate against Ukrainian drone strike threats, but will likely struggle to field these groups at the required scale in the near term, report the Institute for the Study of War. The Russian Ministry of Energy is reportedly working with Rosgvardia to deploy Pantsir-S air defense systems to strategic energy facilities within Russia. But Russian ultra-nationalists have complained that Russian bureaucracy and a Russian priority defending critical assets in the vicinity of Moscow and St. Petersburg are hampering these efforts. Polish volunteer soldier Piotr Mitkiewicz says Russia always sends in poorly trained soldiers in the first wave of attacks in order to force the Ukrainians to reveal their positions. Then they send in better soldiers after the sacrifice. W rosyjskim wojsku dzieli się żołnierzy na bardziej przydatnych i mniej przydatnych i w momencie szturmów na pierwszą falę wysyła się najmniej przydatnych, razem z nimi wysyła się jednego dobrego żołnierza, żeby nimi dowodził. Ten dobry żołnierz, on sobie się wycofa w połowie, tam ci już nie wrócą. Potem idzie druga fala, tam już jest 3 lepszych żołnierzy.
Tamci już niestety nie wrócą, tych 3 może wróci. A jak to było? I jak się rozpozna wszystkie pozycje ukraińskie i zaczyna się już, oni już koordynaty znają, artyleria zaczyna pracować po tych pozycjach, to potem idzie świetnie wyszkolony, dzielny żołnierz rosyjski. Czemu mówię dzielny? Bo to są dzielne chłopaki, którzy też walczą do końca. Przejęliście radiostację i usłyszał pan. Tak, wyślijcie baranów. Czyli? No Czy i baranów, czyli wysyła się tę pierwszą linię? Wysłali tą pierwszą falę, beznadziejnie uzbrojoną, tam po 4 magazynki mieli tylko. 4 magazynki to jest 3 minuty walki. I oni idą 4 magazynki się używa, żeby się wycofać, a nie żeby iść szturmować. I oni idą, nie wiem czemu idą, ale idą. No dobrze, a Nie wracają. po co to Rosjanom? Rosjanom to po to, że na drugiej linii stoi już świetnie wyszkolone wojsko z dobrymi celownikami, z dobrą bronią, która w ten sposób namierza Ukraińców, ich pozycje, no bo żeby strzelić, musi się chociaż na sekundę wystawić głowę z okopu. Installation of anti-drone mesh screens on the Rochelle Senator armored car of the State Border Service of Ukraine. Зварювальні роботи, варимо, укріпляємо машину, щоб FPV не попадали в наших бійців. Дуже сильно ефективно, хлопцям допомагає все, гарно все робиться. Кожен день робимо і робимо. Виїжджає опять на ноги. Робота дуже сильна. Враховано, що нам потрібно в такій кількості, подаємо заявки на прикордонний загін. Там на коротші терміни воно все заїжджає, влаштовується саме в таких потрібних місцях. Це двері, відсіки екіпажу, так само зверху влаштовано кідна сітка, тому що там є люк для евакуації екіпажу. Для того, щоб це не перешкоджало, коли потрібно, сітку відкидається, екіпаж може контролюватися. Крім сіток, також встановлюються реби на кожну одиницю техніки. Реби протестовані, вони дійсно захищають. Це робиться для того, щоб захистити екіпаж від влучання півдрону, уможливити травмування та загибель. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.